Ai, ai, tá bom, vamos começar. Deixa eu tirar o controle. E aí, pessoal, galerinha do bem e do mal, bom dia, boa tarde, boa noite. Minha luz está estouradaça. Melhorou? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver acompanhando, vendo o VOD futuramente, sei lá, qualquer um. Hoje teremos joguinhos, teremos vídeos que eu vou assistir daqui a pouco. Vou procurar até, né, que eu nem sei o que tem pra eu assistir hoje. Hoje eu tô muito de bobeira. Deixa eu colocar aqui, não sei o que é melhor. O que aconteceu com o MSN? Foda-se. Temos mais episódios. Pam 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 pam. Pam pam pam. Esse vídeo só... Pam pam pam. Pam 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 pam. Pam pam pam. Tô procurando aqui algo para assistir enquanto eu como. Porra, é essa? Melhor. David Jones tá abrindo cartinha. Pô, não tem nada pra assistir no YouTube, velho. Será que eu já assisti tudo? Histórico, inscrições. Inscrições. Horrível. Esses dois salgadinhos aqui são horríveis. O vermelho até que vai, mas o verde é horrível. Deixa eu vir aqui, ó. Vídeo do David Jones. Doritos Ultra Picante. Fala, galera, você está mais um Dave Experimenta e a gente vai experimentar esses dois sabores de Doritos que a gente... Não, dava na cozinha. Aí, Pode dar um Dave na cozinha.
A minha profissional de SEO falou que eu vou falar sempre. De vez em quando eu vou falar. Então, mas é de vez em quando. Sempre? Falar d'água na cozinha? Mas eu falo de vez em quando. O No robô... Brasil, o robô cara. Doritos Ultra Picante. Fala galera, você está mais um Dave Experimenta e a gente vai experimentar esses dois sabores de Doritos que a gente... Não, dava na cozinha. Pode dar um Dave na cozinha. A minha profissional de SEO falou que eu vou falar sempre. De vez em quando eu vou falar. Então, mas é de vez em quando. Sempre? Falar d'água na cozinha? Mas eu falo de vez em quando. O Pro robô... Brasil. É pro Brasil, o cara. robô do YouTube? Essa eu falei pro Brasil. Pode ficar bolado, entendeu? É, pois é. Então, a gente vai experimentar esses dois sabores aqui. A gente encontrou no açaí isso, né? A gente não tinha visto ainda, não sei desde quando tá aqui. Mas é um Dinamita Flaming Hot e um Pimenta Mexicana. Dinamita tá? também. Dinamita, Pimenta Mexicana. O Flaming Hot, a gente lembra Já que a fez gente em pegou outro- um bélgico louco? É, agora a gente vai pegar a versão brasileira e esse aqui, que tá aqui que é novo, né? Parece que são sabores novos mesmo. E a gente vai experimentar. Tu bota o nome do bagulho de Horríveis, horríveis. Muito ruins. Dinamita, Dinamita Flaming Hot. Tem que ser picante, Tem que né? E aqui também, pimenta mexicana. Aí só me explica que pimenta mexicana, né? Que nem no Brasil deve ter 1 milhão de pimentas. Mas tu vê aqui, tem um nível de picância, tá? Tá no meio. Tá no meio. Esse aqui tá no máximo, É um jalapeño aquele dali. Muito ruim. Entendi. tá? Então, a Não, gente vai- tá quase no máximo. Quase no né? máximo? Ah, é verdade, quase no máximo, tá? Bastante aqui. Então a gente vai experimentar o verde primeiro e depois o roxo. E aí a gente tem aqui as calorias, ó. Quanto pesa isso aqui? 60 gramas. Então, pô, cara, os caras querem que eu faça conta aqui, tá ligado? Em vez de botar a gramatura já, entendeu? Não tem que fazer conta aqui. Mas, ó, a cada 25 gramas disso aqui, aí tem 128 calorias. É bastante, hein? Claro, pô. Caramba! Calórico pra cacete isso aqui. Tá bom. E Sabe ruim. pegar tão calórico assim? Pô, Gente. salgadinho, pô. Tem muita gordura aqui? A cada 100 gramas, 27 é gordura, pô. E não tem você brocha, olha aí. Ah, cara, eu não sei o que eles fizeram pra isso aqui, mas vamos lá. Ó, o bagulho que é picante, muito, no cheiro, você já toma uma, tá? Então vamos ver. Ok, tá? Lança aí. Eu vou botar aqui, ó. Esses palitinhos, né? Não é o Doritos tradicional, É o né? dinamita, pô. É o dinamita, né? Tá aí o negocinho pimenta mexicana. Tá, tem um cheirinho de spice. Sim, Vai. cheiro de pimenta mesmo. Vamos lá. Nossa, que delícia, hein? Porra, Não. é bom Doritos, né? Mas essa bomba de caloria, pô. Aí é complicado, né? É bom que você só come isso no dia, pô. A picância, boa, tá? Eu tô até um pouco aqui, porque se esse aqui é metade, aquele ali... Bem picante. Curti, tá? Nota 8 pro nosso dinamita de pimenta mexicana. É no máximo um 4. Gostoso, a pimenta é gostosa e tal. Não é jalapeño, tá, gente? Pode ser uma mistura de pimentas e ter Eu acho que tem jalapeño. O cheiro que eu senti era jalapeño. jalapeño, mas não é. Muito gostoso e bem picante pra quem curte, tá? Então vamos ver o Flaming Hot ser Vou ver o Flaming Flaming Hot. Hot, porque o metade da picância foi bem picante, tá? Nossa, esse tem cara de Flaming Hot, realmente. Cadê? Eita. Eu lembro que não é Doritos que tem um que é uma embalagem, e aí um Doritos lá é insanamente picante e os outros são normais, que é pra fazer tipo roleta russa, sabe qual é? Eu acho que é. é. uma parada dessa. Bom, vamos ver então. Eu não fiz o teste do cheiro aqui, se o cheiro vai me arrombar. Não, o cheiro é tranquilo. Ok. Agora, Vamos ver se é Flaming Hot. o cheiro do outro tá mais forte, viu? Tava? Fake news. O outro tá mais picante. O outro tá mais picante. Não é que não está picante, mas... O Flaming Hot aqui... Eu dei quanto nota pra esse? 8? Bom, vou dar 7 pra esse aqui. Esse aqui é muito melhor, tá? Bem melhor e mais picante. Mexicanos, né? A embalagem tá fake news. Nossos erros. Mas, cara, dizem que é muito difícil, tá? De mensurar
o nível de qual picância. é picante. Mas realmente aqui, essa aqui foi bem... Esse é menos picante e menos saboroso. Então esse aqui, ó, não é ruim não, mas esse aqui, ó, o verdão, bom pra cacete, tá? Muito bom. Um petisquinho no churrasco. Pô, delícia, pô. Forte. Delícia, tá? Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. A gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau. Tchau, meu querido David Jones. Ótimo vídeo, cara. Vídeo que depois eu vou assistir no off. A gente não pode comentar esse e-mail sem a participação do Sr. K. Não, então vamos ligar para o entendi. senhor K agora. Alô. Fala, Fredão. Senhor K, senhor K. Ah, pessoas, como vão? Estamos aqui na leitura de e-mails. Sim, surgiu o papo, né? Eu tô olhando aqui pro William Bonner falar da bolsa. Ele tá cada vez com o cabelo mais grisalho. Mecha branca atacando gigante, né, cara? É porque ele deve ter perdido muita grana. Então, as pessoas estão perguntando, senhor K, como vai o divino se nós formos tocados pelo divino? Existe um medo no mercado financeiro atualmente. Não é um medo, porque medo é uma coisa mais palpável. Existe uma preocupação que eu particularmente acho imbecil, mas eu não trabalho no mercado financeiro, então eu tenho que dar algum crédito. Que Vale do Rio Doce e Petrobras cheguem próximo de virar pó. Ah, que isso? Se isso acontecer, acabou a Bovespa, cara. Veja Acabou, bem. não vai ter mercado de ações no Brasil. Próximo de virar pó, não estou dizendo que vai chegar a zero, mas há um medo grande que a Petrobras fique abaixo de 20, fique ali 20, 22 e que a Vale caia mais ainda. Pô, se isso aconteceu, eu vendo minha casa. Foi o que eu falei. O dia que a Petrobras bater 25, eu vendo tudo que eu tenho. Compro de Petrobras e vou morar debaixo da ponte. Eu e os papéis da bolsa, assim, agarradinho. Ah, É um meus sacrifício papéis, legítimo, né, cara? Mas e aí, como estão essas queridas ações? Não sei, deve estar bem, nunca mais as vi. Você tem o que na sua carteira atualmente? Eu não quero saber Transmissor quantidade, da TV só do vídeo. papéis. Submarino, NET, que foi um tiro no pé foda. E Petrobras. Ah, e Bovespa. Bovespa? Ai, meu Deus. Pirocada fortíssima, amigo. Agarrei na maca Ai. e só ouvi o Submarino. divino galopando. Submarino É? caiu 10% hoje. Eu quero que se foda. Eu quero Caiu que se no foda. cavale. Eu quero que se foda. Porque quando eu comprei tava 80, chegou a 92, eu não vendi. E a última vez que eu vi tava 40. Eu quero que caia mais. Eu quero que se foda. Eu não tô mais preocupado. Essa semana me perguntaram lá no trabalho, um colega lá. Pô, é a bolsa, te fudeu? Fudeu. Digamos que passou pela berola, mas não fudeu. Deu uma pincelada na berola. Aí ele falou assim: ah, amigo, você levou só uma pincelada, eu já tô com a borda lisa. Porque, ó. Eu vou te dizer que eu não me fudi porque meu investimento agora é a longo prazo. Mas a minha pergunta é a seguinte: e aquela sua excelente opção de compra, aquela sua excelente ação, aquela empresa tradicional e fortíssima, a Hering? Ah, mas eu vou te falar. A Hering hoje, num dia de crise, onde a bolsa do Brasil caiu quase 8%, a Hering subiu 0,80%. Ela teve 27 negócios. Isso é lindo, né, cara? Bolsa é muito bom. Bolsa é um videogame onde quando dá game over você literalmente morre. É muito bom. Cara, eu vi um negócio essa semana no jornal que eu fiquei louco. Aí que eu percebi como existe realmente uma intenção em dar uma zoada firme na massa de manobra. Um especialista de uma investidora badaladíssima dizendo que agora, amigo, é hora de vender. Ah, que filha da puta. Juro, agora é hora de vender, a pica já entrou, venda para tentar segurar alguma coisa. Não. Ele falou isso Olha do só, alto eu do posso- prédio, né, cara? Ele falou do celular, né? Falou do celular, olha, então é isso, escreve aí e um beijo das crianças, tipo, pum, pulou. Meus conselhos não devem ser seguidos. Se alguém seguir, se fuder, não é minha responsabilidade. É lógico. Vou deixar bem claro. Mas
Se a pessoa tem cojones, porque pode cair mais, É verdade. Vai. a hora de comprar é por agora. Por agora, não agora, mas por agora. Quando você estiver confiante. É, Por exemplo, o nosso amigo Stefan. Ah. Ele cortou o cabelo hoje. certo. Tinha um cabelo que ia até a bunda. Exato. Cortou reco, ganhou R$400, vendeu com o rabo dele. Ótimo. O rabo de cavalo. Isso é o pensamento de um investidor. Se ele tiver cojones, Ah. ele pega R$400 e compra de vale. Fica 8 ações da Vale, vai ficar milionário. Fica milionário, vou aqui até 8 ações da Vale, meu bilhete para a liberdade, seus filhos da puta. Tá bom. O Divino tá trabalhando muito ultimamente, né? Essa semana nós tivemos... Essa semana foi a semana do divino, né, cara? Porra! Vou anotar aqui na minha agenda, vou instituir aqui, a Semana do Divino. As cenas no Jornal Nacional são as pessoas arrancando os cabelos. Pô, é uma boa Corretores da pauta. bolsa sem ter o que fazer, cara. É, porque essa semana nós tivemos uma coisa que é muito rara, né, no mercado de ações, que foi o Circuit Breaker, né? O senhor quer explicar o que é o Circuit Breaker para o caro Nerd? É o seguinte, toca uma campainha altíssima, tá? Aquele... alarme de ataque aéreo. Aham. Todo mundo sai correndo com a mão na bunda. Tá fora daquela salinha, né? Tá vendo? E soltam o Divino. Entendeu? Aí ele fica correndo lá dentro. Ah, vou comer alguém. E se você, coitado do seu corretor, não correu o suficiente, ele está literalmente fudido. Pelo divino. É porque é o Pelo seguinte, Divino. quando começa a cair muito a bolsa... Não, não é quando começa a cair muito, é quando começa a cair de uma maneira inacreditável. Inacreditável. E o volume de negociações começa a aumentar, significa que a tendência é o apocalipse. né? Exatamente, porque existe um movimento burro de loucura, né, cara? É, as pessoas vêm, tá todo mundo vendendo, caralho, vende tudo, filha da puta. E os corretores, e o divino vem vindo. Vem girando, né, cara? Vem girando e vem acertando. Ele vem girando e chocando. Aí o que acontece? Uma pessoa responsável toca a sineta e para as negociações. Na verdade, ele simplesmente puxa os computadores da tomada, né? Exatamente, ele puxa. Ele fala, chega. Ninguém... para as pessoas se acalmarem, né, exato. cara? Porque é um mercado de emoções, como a gente falou no Nerdcast 82, né? Exatamente. E isso aconteceu essa semana, chegou a 10% negativo. Chegou a 13 depois. Não, 13 foi depois do retorno, né? A gente tava até pensando, senhor K, em... Que tipo de... É porque é uma sirene fazendo um ó, né, cara? Porra. É caído, né? A gente queria sugerir outros tipos de alarme. A bolsa tá toda modernizada, né? Não tem nem mais pregão, só tem pregão de brincadeira. É, né? exato. Então, a próxima vez que a bolsa parar... Porque você poderia ouvir esses toques que a gente selecionou, você pode ouvir em casa, no home broker, né? Exato. Poderia tocar na tua caixa de som, né? Cara? Escuta aí. Ai, ai. Pô, define bem. Ou então, essa pra gente. Quando o bicho estiver pegando, que nessa semana, entra essa. Ai, ai, Jovem Nerd. Como eu sinto falta dessa época. Era tão mais simples. Tá. Ai, ai, vamos começar aqui nossos reacts para depois ir pra gameplay. A maior lacração da história da TV. Isso aqui é o que? É o William Bonner, quando tinha 62 anos? De São Paulo, a primeira da América Latina, foi lacrado pela manhã. 40 funcionários, os mais antigos, assistiram à lacração e muitos choraram. No Rio, os Eu entendi o vídeo. Tá bom, vamos lá. funcionários da TV Tupi apelaram até o último momento para que a emissora continuasse funcionando. Na central de transmissão do Sumaré, os técnicos assistiram à transmissão de um videotape da missa do Papa no aterro, antes de lacrar os aparelhos. Hoje em dia muito se fala sobre lacração, mas com certeza uma das lacrações mais tristes da história da televisão foi quando fecharam e lacraram os equipamentos da primeira televisão da América do Sul, a segunda da América Latina e o canal de televisão que foi muito maior do que a Globo. CYE 439, Canal 4, São Paulo, emissora geradora da maior rede de televisão da América Latina.
Hoje eu vou te contar a história de um visionário que criou a rede Tupi. A TV Tupi, que com certeza... Desde que eu acompanho o Brasil... Vai se fuder, mano. Puta que pariu. Caímos no bait. Ai, ai, como o Brasil perdeu a Copa mais fácil da história. É o quê? 2018? 2014 não foi. 2022. Vamos lá. Desde que eu acompanho o Brasil nas Copas, a gente só leva ferro. 2006 eu só tinha 7 anos, mano. E Nossa, real. Eu tenho a mesma questão desse maluco aqui. Desde que eu acompanho, a gente só leva ferro. E a minha primeira Copa também foi em 2006. Sendo que eu nasci em 2001, né? Então, eu vi o Penta. Esquece. A única coisa que eu tenho lembrança é da cabeçada do Zidane. Até porque a gente não vê isso todo dia, né? Vamos combinar. Tipo a Copa de 2010, onde eu já tinha 11 anos e foi realmente a primeira Copa que eu acompanhei todinha, do começo ao fim, mano. Todos os jogos eu tava lá assistindo e eu lembro dela perfeitamente até hoje. Eu chorei na eliminação. Eu tinha o quê? Eu tinha 10 anos. Eu chorei na eliminação do Brasil, pô. Pô, mas a Copa nessa época era muito foda, velho. Todo mundo enfeitava as ruas, tudo verde e amarelo, era muito foda acompanhar. Ah, essa foi a primeira que eu acompanhei de verdade, assisti todos os jogos. Espanha campeã e o Brasil eliminado pra Holanda, cara. Quando eu vi, eu saí correndo, tava todo mundo assistindo, aí eu saí, fiquei sozinho lá no canto. Ai, Brasil! Muito besta, velho. Nem me tocava que depois de um tempo ia ter outra Copa. Vuvuzela, Jabulani, polêmica... O Jabulani era pica. Fora, o que acabou gerando o meme do Dunga burro, Suárez metendo a mão na bola, dando uma de goleiro, salvando o Uruguai no último minuto, e claro, Xavi e Iniesta doutrinando o esporte Clássico. E ganhando a primeira Copa da Espanha. E bom, o Brasil tomou taca nessa também. Meu pai falava tanto que a seleção era sinistra e tal, mas na minha vez, bom, não tá sendo bem assim, né? Aí veio 2014, que pô, é melhor a gente... O Brasil perder a Copa de 2014 me tirou do castigo da minha mãe, que eu tava de castigo, tinha me ferrado em alguma prova, não tava usando PC, não tava saindo de casa e tal. Aí quando isso aconteceu foi um choque tão grande pra todo mundo que eu comecei a rir, todo mundo ficou... Mano, eu ri tanto dessa derrota, mas ri tanto, eu coringuei. Mas me tirou do castigo. Aí eu fiquei feliz. Nem lembrar, né? Mas se tem uma Copa dessas que eu vi e que o Brasil tinha tudo pra ganhar, pra mim é a Copa de 2018. A Copa da Rússia. Fala, rapaziada, voltei, tava sumido aqui do canal. E, cara, foi só eu ficar sumido, sei lá, 2 meses que o Neymar tá voltando pro Santos. É só loucura acontecendo no mundo da bola, velho. Então, passando aqui rapidinho, só pra pedir pra você dar aquele likezinho e se inscrever no canal, porque estamos quase nos 40 mil inscritos, velho. Falta pouco, graças a Deus. Então, faz um favorzinho, dá um like, se inscreve aí. Deixar o like aqui pro meu companheiro. Que eu tô gravando esse vídeo. Esse videozinho aqui vai ser um pouco mais simples do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, porque é só assim que eu vou conseguir aumentar a frequência, mano. Se eu tiver que fazer sempre uma super produção como os outros vídeos, aí eu tô ferrado, vou postar 3 vídeos no ano. Não consigo manter aquele nível sempre, infelizmente. Então é isso, agora vamos pro que interessa, Copa do Mundo na Rússia em 2018, vamos relembrar aí o que pra mim, mano, dói até hoje só de lembrar, mas vambora. A gente chegou na Copa da Rússia com o Neymar destruindo pelo PSG. Ele ainda tava começando por lá, já tinha tido a sua primeira lesão no metatarso, mas ele tava inteiro já na Copa. Aquela versão com certeza era o mais próximo do auge do Neymar em Copas que a gente teve. A gente tinha o Coutinho que tava voando naquela transição entre Liverpool e Barcelona e ainda tínhamos laterais de respeito. Diferente de hoje que, né, os zagueiros eu não preciso nem comentar. O foda é que o ataque era muito paia, só tinha o Neymar, pô. Pô, Gabriel Jesus... Coutinho, vai. Coutinho também até que de vez em quando fazia alguma coisa. Mas, pô, Gabriel Jesus foi a maior fake news que eu já ouvi. Puta que pariu, que Brasil decepcionante. Thiago Silva e Miranda vivendo seu auge e Marquinhos na reserva, com Casemiro na contenção, que na época era o melhor volante do mundo. E diferente de hoje, que a gente tem vários jogadores excelentes aí por cada posição, naquela época os jogadores também jogavam bem pela seleção, já que hoje a gente tem jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, todos destruindo nos seus clubes, mas quando eles vestem a amarelinha, fica complicado, né? Apesar de eu ter certeza que a maior culpa disso tudo era o técnico, mas quem sou eu pra julgar? Mas agora, antes da gente se aprofundar na Copa, é preciso falar do
ciclo pré-Copa e de como o Tite chegou na seleção. O ciclo tava sendo uma bosta, mano. A seleção tava um bagaço depois da sapatada do 7-1 que marcou vários jogadores. Até que no dia 20 de junho de 2016, a CBF anuncia Tite como novo treinador da seleção principal. E só pra lembrar aqui que o Tite só foi contratado porque o Brasil tinha acabado de ser eliminado na Copa América pro Peru, quando o técnico era o Dunga, né, que tava substituindo o Felipão, que tinha acabado de levar 7 Colombo na Copa em 2014. Mano, é difícil saber qual foi o pior momento da seleção brasileira, sei lá, nesses últimos 10 anos. Criticar é fácil, velho, é difícil é elogiar. E bom, com a contratação de Tite, uma virada de chave teria início com a amarelinha. O Brasil já apresentava mudanças logo na primeira partida com seu novo técnico, onde tínhamos a convocação de Gabriel Jesus para ser o camisa 9, além, é claro, de jogadores que formariam o meio-campo ideal do treinador, como Renato Augusto, Paulinho e Casemiro. O Adenor então montava o que seria o seu projeto de seleção, com Neymar e Coutinho tendo liberdade para atacar e voltar ao meio para armar jogadas. Essa formação deu tão certo de início que o Brasil demonstrou resultados avassaladores nas eliminatórias. Venceu seu primeiro jogo contra o Equador por 3-0, logo depois a Colômbia por 2-1, Bolívia por 5-0, Venezuela por 2-0. A gente não ganhou todas nas eliminatórias, se não me engano. A gente não passou, tipo, sem nenhuma derrota. Argentina por 3-0. Nessa época a gente não apanhava da Argentina todo jogo. Peru por 2-0, Uruguai por 4-1 e Paraguai por 3-0. 8 jogos com Tite, 8 vitórias, 24 gols marcados e só 2 gols sofridos. O Brasil não tomava gol, mano. A gente controlava praticamente todos os jogos, vencia com tranquilidade, podia não dar show 6, 7-0, 5-0, mas dificilmente o Brasil tomava gol. E na teoria a gente sabe que todo grande time começa com uma boa defesa. E é claro que as expectativas para essa seleção na Copa do Mundo estavam nas alturas. E terminando as eliminatórias, o Brasil passou o rodo, chegando à incrível marca sob o comando do Tite de 12 jogos, 10 vitórias e 2 empates. O time simplesmente não perdeu nas eliminatórias em 2018, sob o comando do Adenor. A seleção finalmente chegava à Copa preparada e com um elenco fechado. Por falar em elenco, essa aqui é a lista dos convocados para a Copa da Rússia em 2018. E ainda tem doido pra falar que a geração é fraca, mano. Pelo amor de Deus. A gente não tem mais um Ronaldo ou um Romário, claro, isso eu concordo. Mas as outras seleções também não tem mais um Zidane, um Cannavaro, um Klose. Tirando, claro, a Argentina, que tinha o Messi, e Portugal, que tinha o Cristiano Ronaldo. Pra resumir, o nível da seleção brasileira tava bem de boa e poderia sim sair. Mas a França tinha um Mbappé, que era uma jovem promessa. Campeão de qualquer Copa do Mundo com tranquilidade. Para tirar como exemplo, esse elenco de 2018 é muito superior àquele de 2014, onde a gente só tinha o Neymar e o Neymar. E bom, o Brasil finalmente estreava na Copa contra a Suíça, com o seguinte time titular: Alisson no gol, Thiago Silva e Miranda na zaga, Marcelo e Danilo nas laterais, Paulinho, Casemiro e Coutinho no meio campo, Gabriel Jesus, William e Neymar no ataque. E como a gente sabe, o oba-oba nunca funciona, então a gente já começou a Copa empatando com a Suíça. Mano, revendo o jogo hoje em dia, sem aquela emoção de estar assistindo na hora e tal, fica nítido que o time jogou com 3 kg de bosta na cueca, velho. Parecia que aquilo ali era uma final de Copa e não o começo dela. Mesmo assim, a gente consegue abrir o placar com o Felipe Coutinho, com essa batidinha de fora da área que, pô, era especialidade da casa, né? Nada mal pra começar uma Copa desse jeito, né? Vamos combinar. Mas infelizmente não durou muito tempo, né? Porque a Suíça acaba empatando com o Zuber. Falando agora do nosso camisa 10, o Neymar fez uma partida nota 5, vai. E claro, já iniciavam todos os memes que atormentaram ele durante toda a Copa. Né? Todo aquele papinho de caicai e tal, mas também o Neymar não se ajuda. Olha o cabelo ridículo que ele entra em campo. Aí fica difícil, né, Ney? Mas, mano, o maior dos problemas, sem dúvidas, não foi o empate. Foi isso aqui. Cartão amarelo para Casemiro, mano. Cara, agora isso pode não doer em vocês, mas daqui a pouquinho vai fazer sentido no vídeo, tá? Acompanha aqui. O segundo jogo é contra a Costa Rica, e mais uma vez o Brasil domina o jogo inteiro. E mesmo com sofrimento pra chegar no gol, com um total de 22 finalizações do Brasil contra 3 da Costa Rica, o Alisson chegou a terminar essa partida sem ter feito nenhuma defesa. Esse era o nível do esquema tático daquela seleção, tá? Se você pegar pra ver qualquer jogo hoje em dia, mano, se a gente enfrentar a Letônia, a gente vai tomar no mínimo 3 chutes no gol. Isso se não tomar um gol. Pô, mas na moral também o Alisson é algo que me deprimiu muito. Muito. Nós não temos goleiro que preste, velho. Não sei se existe esse tal de Letônia, mano. Vou até pesquisar aqui. Letônia, seleção. Ah, existe, Letônia. Beleza. O Neymar, nesse segundo jogo, já jogou bem melhor do que no primeiro. Mas quem salvou a seleção mais uma vez foi o Coutinho, que aos 90+1, mano, no finalzinho, no apagar das luzes, o Coutinho acha esse gol de bico na entrada da área, velho. Salvando a seleção
mais uma vez. Logo depois, parece que os jogadores tiraram 3 kg de concreto das costas e começaram a jogar bem mais leve. Inclusive o Neymar, que, né, deu até essa lambreta aqui que viraliza até hoje. Todo ano a FIFA posta esse lance, velho. E por falar em Neymar, ele também marca esse que seria o seu primeiro gol nessa Copa de 2018 com uma assistência de Douglas Costa. Eu lembro, inclusive, que logo depois que acabou a partida, o Neymar postou uma foto no seu Instagram chorando e tal. Mano, parecia que tava todo mundo ali muito pressionado, velho. Fato é que você ser o camisa 10 da seleção brasileira hoje em dia, que não ganha uma Copa já há muito tempo, e ainda ter que lidar com pressão de tudo que é lado, de jornalista, internet, um monte de gente falando besteira, deve ser realmente tenso, velho. O próprio Neymar não tava sustentando a pressão, né? Graças a esse 2-0, a seleção brasileira agora conseguia ficar bem mais tranquila no grupo. Avançando então para o terceiro jogo dessa fase, Brasil contra a Sérvia. E aqui já tava evidente o que pra mim é o maior erro do Tite nessa Copa toda. A panelinha do Adenor. Terceiro jogo em que Gabriel Jesus e William entram de titulares. Os reservas deles eram Firmino para Gabriel Jesus e Douglas Costa para William. E assim, o Gabriel Jesus você até faz uma forcinha pra entender porque ele era o artilheiro da era Tite. Ele destruiu as eliminatórias e fazia um bom trio com o Coutinho e Neymar. Mas agora o William, pelo amor de Deus, esse aqui não dava pra entender por que ele era titular ainda. Em todos os jogos até aqui o Douglas Costa entrava e incendiava o jogo, mas mesmo assim ele não começava de titular. Enfim, voltando pro jogo, o Brasil vence por 2-0 a Sérvia com gols de Paulinho e Thiago Silva. E mano, o Thiago Silva, na minha opinião, tá longe de ter o reconhecimento que ele merece, velho. Sério mesmo. Que Copa monstruosa que ele tava fazendo até ali. Não só em 2018, né? Em 2022, pra mim, ele inclusive foi o melhor jogador da seleção brasileira ali junto com o Casemiro. Mas pra mim o Casemiro perde um pouco dos créditos porque quando ele precisou parar a jogada no Modric, faltou pouco ele fazer uma massagem no croata. Já o Thiago Silva não, velho. Pra mim ele fez uma Copa de 2022 impecável e 2018 também impecável, sem tirar nem pôr, um zagueiraço. Mas infelizmente ele acaba sendo lembrado pela maioria só por aquele choro na Copa de 2014. Não é o momento de baixar a cabeça, é o momento de mostrar firmeza. Ainda temos chance de ganhar no pênalti, não podemos desanimar, isso aí... Pois é, coisas da bola. O Brasil dominou totalmente a Sérvia, com o Alisson tendo que fazer somente uma defesa durante o jogo todo. E bom, tinha que ser assim sempre, né? Porque quando a gente precisa mesmo dele... Tô zoando, calma, mamador do Alisson, calma, tira a mão nesse teclado, sem me xingar. É só uma brincadeirinha sadia, ok? Ou não. Atenção aqui também pro Marcelo, que acabou tendo uma caganeira aos 10 minutos de jogo e foi substituído por Felipe Luiz, que fez uma ótima partida, principalmente defensivamente. O Brasil avançou como o primeiro do grupo e nas oitavas de final enfrentaríamos o México. E aqui, novamente, o mesmo time titular, sem Firmino e sem Douglas Costa. A única mudança foi Felipe Luiz de titular no lugar do Marcelo, que ainda estava se recuperando da caganeira que ele teve durante o jogo contra a Sérvia. Partindo agora para o jogo, o Brasil novamente domina a partida, com só uma defesa do Alisson durante o jogo todo, contra 8 defesas do Ochoa. Ele que sempre aparece de 4 em 4 anos só para virar o melhor goleiro da história e é sempre contra o Brasil. Tite, que manteve a sua panela durante toda a Copa, teve o seu prêmio, porque dessa vez o William comeu a bola. Logo aos 51 ele deu uma assistência pro Neymar marcar e abrir o placar. E logo no finalzinho do jogo, aos 88, gol de Firmino com assistência do Neymar. Aqui não dá pra saber se ele quis chutar ou cruzar. Provavelmente foi um chute, então a FIFA não contou como assistência. O único que ainda não tinha mostrado nada durante a Copa inteira foi o Gabriel Jesus. Ele que ainda teve que ver o Firmino entrar aos 86 minutos de jogo e mesmo faltando só 4 minutos pra partida acabar, o Firmino ainda deixou o seu gol, que você tá vendo aqui agora. E vamos combinar, né, rapaziada? O Firmino naquela altura era muito mais jogador que o Gabriel Jesus. É só a gente parar pra lembrar o que ele tava fazendo pelo Liverpool nessa época. Esse que pra mim também é um dos maiores erros da era Tite. Ele claramente não soube aproveitar o melhor que o Firmino tinha a oferecer, que nunca foi sendo aquele novizão fixo encaixotado dentro da área. O Firmino sempre saiu da área, sempre se movimentou bem, criava jogadas, dava assistência, era um jogador completo, velho. Ele era um 10 que jogava com a camisa 9 pelo Liverpool. Na minha opinião, ele não poderia ser reserva de jeito nenhum. É só a gente ver o quanto o Klopp e a torcida do Liverpool amam o Bob até hoje. Mas enfim, o Brasil ganhou do México tranquilão, Firmino e Neymar brocaram, o William destruiu, nada podia abalar, né? É, mano, na teoria sim, mas quando a gente para pra lembrar, o Casemiro tomou um cartão amarelo aos 59 minutos de jogo. Se existisse máquina do tempo, mano. Mas é isso, ele fez a falta, tomou o segundo amarelo e a gente vai avançar para as quartas de finais contra a Bélgica sem o Casemiro, seu substituto, Fernandinho. Pois é. E, mano, o Brasil tinha jogado 4 jogos até ali, com 3 vitórias, 1 empate, 7 gols marcados e só 1 gol sofrido, mano. Esse era o nível da seleção do Tite.
Começando então as quartas de final, e mais uma vez o erro do Tite volta a se repetir. A panela insuportável do Gabriel Jesus de titular. As únicas alterações foram Marcelo, que se recuperou da caganeira e voltou para o time inicial, e Fernandinho, que substituía Casemiro, que estava fora pelos cartões amarelos. O jogo começou bem pesado, mano, mas a Bélgica era superior. Inclusive, nosso lateral direito, Fagner, tá vendo merda com o Hazard até hoje, mas também, né, era o Fagner marcando o Hazard no Prime. Coisas que só a panela do Tite poderia nos proporcionar. E, mano, logo partida, a gente tem essa batida de escanteio aqui que o Thiago Silva quase marca, velho. Cara, sério, esse jogo, ele é uma pra você reassistir ele. Porque mesmo sabendo que a gente perdeu, tem vários momentos do jogo que você reassistindo, você quase grita gol, velho. De tantos lances bons que a seleção teve pra marcar. Toda vez que eu assisto, parece que a seleção vai ganhar, mano. Porra, é triste demais, velho. Mas voltando à realidade, Fernandinho abre o placar aos 13 minutos. Pena que o gol foi contra. Cara, isso aqui é uma pataquada? É claro que é uma pataquada, mas, pô, ninguém quer fazer gol contra, velho. Foi uma fatalidade que aconteceu com um cara ali que, infelizmente, ele tava no lugar errado na hora errada. Mas isso aqui é sacanagem, pô. Ele simplesmente ficou assistindo o Lukaku passar por ele como se não fosse nada. Ai, mas é o Lukaku é muito forte, o Lukaku é muito grande. Pelo amor de Deus, para com esse papinho. Ele era um volante reserva. Ele só estava jogando porque o Casemiro levou o segundo cartão. Ou seja, no próximo jogo, ele ia voltar pro banco e não é demérito nenhum, porque o Casemiro era o melhor volante do mundo. Então ele tomou um cartão amarelo ali ou não ia mudar em nada na vida dele, velho. Era só ele chegar e dar-lhe a pancada no Lukaku, que se dane, dava tesoura, irmão. Mas para o Lukaku. Mas não. Ele simplesmente ficou assistindo o Lukaku passear e dar um passe pro De Bruyne, que também, né, pelo amor de Deus, olha o chute que o De Bruyne acerta. Cara, é tenso, porque tudo nesse gol me irrita. Se o De Bruyne tiver que decidir o que ele vai jantar, a mulher dele fica com fome, pô. Nunca decidiu nada na vida dele. Eu sei que é tenso querer culpar o Alisson nesse chute que é quase indefensável do De Bruyne, mas pô, mano, Copa se ganha com goleiro. A gente viu isso recentemente com a Argentina e o Dibu Martínez. E sinceramente, se for comparar a carreira dos dois, o Alisson naquele momento era muito mais goleiro que o Dibu. Até porque antes da Copa América e da Copa do Mundo que a Argentina levou, o Dibu Martínez era um ninguém, é só um goleiro do Aston Villa. E pra ser sincero, até hoje eu ainda acho o Alisson melhor, mas é inegável que um deles se apequena nos momentos difíceis e o outro cresce nesses momentos. Na seleção pelo Brasil, o Alisson é um nada, pô. Infelizmente, essa é a realidade. Ele é um goleiro que não faz milagres. E pra vencer a Copa do Mundo, a gente precisa de um goleiro que de vez em quando faça um milagre, né? Pelo menos uma vez, como o próprio Dibu Martínez fez em plena final de Copa do Mundo. E voltando pro jogo, velho, logo depois de tomar esse 2-0, a gente tem mais uma chance. Ai, falo nada. No finalzinho do primeiro tempo, com Gabriel Jesus dentro da área, livre pra cabecear. E aí ele resolve cabecear desse jeito aí que vocês estão vendo. Pelo amor de Deus, eu sei que o cabeceio não é o forte dele, mas se ele é um camisa 9 da seleção brasileira, a gente espera que no mínimo ele saiba cabecear uma bola, né? Enfim, o primeiro tempo terminou e logo no intervalo o Tite coloca Firmino no lugar de William. E aqui, mano, começou os 45 minutos de amasso da seleção brasileira, que parecia que a qualquer momento a gente ia virar o jogo e ia marcar um 5 na Bélgica. Logo aos 6 minutos, o Firmino quase chegou nessa bola. Se ele tivesse o pé um pouquinho maior, ele tinha chegado nessa bola. Logo depois, aos 10 minutos, teve que pra mim é o maior erro da Copa inteira, velho. Gabriel Jesus sofre um pênalti claríssimo, com VAR e tudo, o VAR chama o árbitro e o árbitro olha pra isso aqui e diz que não foi pênalti. Pô, tá de sacanagem, irmão. Tem a rapaziada que diz que a bola já tava fora de jogo e por isso que o pênalti não foi marcado, mas pelo amor de Deus, né, velho? Mas, mano, a bola só tá fora de jogo porque o Company chega quebrando o Gabriel Jesus, velho. Cara, que jogo desgraçado, mano. E é isso, o juiz não marcou o pênalti e vida que segue. Aos 13 do segundo tempo, finalmente o Douglas Costa entra no jogo, no lugar do Gabriel Jesus. E logo de cara, ele já faz essa jogada pela direita que quase termina em gol, mas infelizmente o Courtois tava lá mais uma vez. É impressionante como o Courtois consegue ser tudo que eu queria que o Alisson fosse na seleção, cara. Eu não queria que o Alisson agarrasse que nem ele a vida inteira, só queria que ele agarrasse que nem ele quando a gente precisa. Mas como a gente já cansou de ver, ele é o contrário, né? Aos 27 do segundo tempo, sai Paulinho e entra Renato Augusto. E aos 30, 3 minutos depois, Renato Augusto marca de cabeça e uma assistência linda do Coutinho. E moleque, era só desse jeito aqui pra alguém fazer gol no Courtois hoje. O Renato Augusto subiu, cabeceou a bola perfeitamente no cantinho. Mano, bola cabeceada, rasteira no cantinho, impossível pegar. Aqui eu já tava iludido pra cacete, porque ainda tinham 15 minutos de jogo, mais acréscimo, só dava Brasil. Eu falei, mano, a gente vai empatar, com certeza a gente empata esse jogo. Logo depois, aos 35 minutos, só essa imagem. Essa imagem causa dor. Renato Augusto de novo, cheio de espaço, é só chutar, ele chuta, mas ele tira demais do Courtois, cara, meu Deus. Aqui eu poderia falar 1 milhão de coisas, mas a reação dele já diz tudo. Meio Coutinho, falei, Couto, dá uma olhada aqui que eu tô entrando sozinho. Ele falou, tá bom. Primeira bola ele já girou, eu pum, de cabeça. Falei, Couto, me dá mais uma que eu vou empatar o jogo. E aí eu entro ali
E aí quando eu dominei, a bola ficou um pouco curta, eu não dominei ela pra frente. Acerta a passada. Então ela fica um pouco curta, então automaticamente você tem aquele canto pra chutar. Só que eu tentei inclinar o corpo pra tentar tirar mais o goleiro. Então quando eu inclino, porque todo mundo fala, chuta lá, ele dá até uma caidinha pra cá. Ele já cai antes, porque pra ele eu já ia bater lá. Então quando eu tiro, ele nem vai na bola. Só que eu tirei muito, porque ele é um cara muito grande. E agora, se já tava esquisito, aos 38, 3 minutos depois, Neymar limpa e deixa o Coutinho de cara. Um lance muito parecido com o gol do Coutinho de bico contra a Costa Rica, mas dessa vez ele chega e finaliza desse jeito aqui. Mano, parando pra pensar, vendo todos os lances, é porque não era pra ser mesmo, tá ligado? Então, Nossa senhora, deixa eu ver a reação. Só que aos 38, 3 minutos depois, Neymar limpa e deixa o Coutinho de cara. Um lance muito parecido com o gol do Coutinho de bico contra a Costa Rica, mas dessa vez ele chega e finaliza desse jeito aqui. Mano, parando pra pensar, vendo todos os lances, é porque não era pra ser mesmo, tá ligado? Se a partida tivesse mais 200 minutos, parece que a bola não ia entrar de jeito nenhum. E aí, mano, como o último pedaço de bosta, o grande finale parece que foi só pra humilhar a gente. Aos 48 do segundo tempo, último lance do jogo, o Neymar fez isso que você tá vendo aqui. Moleque, essa defesa do Courtois, ela é inacreditável. Tipo assim, eu acho que não dá nem pra cravar que seria gol. Pela trajetória da bola ali, eu acho que seria mais pra um travessão do que pra realmente entrar. Mas, mano, é bizarro esse cara, irmão. Olha onde ele foi buscar a bola. Parece que ele pega essa bola só de sacanagem, tá ligado? Ele queria mostrar que ele tava com desse tamanho nesse jogo. Aí ele vai lá e fala, porra, mano, só de marola eu vou pegar essa bola aqui. Mesmo ela batendo na trave, eu vou pegar só pra mostrar que eu tô de nesse jogo, tá ligado? Parece que foi só pra humilhar, velho. E é isso, o jogo termina 2-1 pra Bélgica, com um gol contra de Fernandinho, um gol do De Bruyne e um gol do Renato Augusto pra diminuir pro Brasil. Cara, é uma eliminação muito merda, tá ligado? Porque no primeiro tempo a gente sabe que o Brasil jogou sim pior do que a Bélgica, mas no segundo a gente engoliu os caras, velho. Muita gente aponta que o Felipe Luiz tinha que ter continuado como titular, porque o time tava melhor defensivamente e tal. Até porque o Felipe Luiz é um melhor lateral defensivamente falando do que o Marcelo, né? Que nunca foi lá um exemplo de defensor, nem nos seus tempos de auge de Real Madrid. Mas, pô, naquela época, velho, você barrar o Marcelo de uma partida de quarta de final de Copa do Mundo era muito difícil. Marcelo era de longe o melhor lateral esquerdo do mundo, tava acabando de destruir tudo com o Real Madrid. Nunca que o Tite ia pensar em barrar ele. E se tivesse barrado o Marcelo e começado com o Felipe Luiz e a gente perdesse do mesmo jeito, todo mundo ia criticar falando que o Marcelo deveria ter sido titular naquele jogo. Mas agora, o Gabriel Jesus, esse sim, não dá pra passar pano. Depois de 4 partidas horríveis na Copa, você ainda manter o Gabriel Jesus foi sacanagem. Não dá pra cravar que seria diferente se o Firmino fosse titular ou não, tá ligado? Mas pelo menos deveria ter tentado, velho. Não existe você manter o Gabriel Jesus sendo que o seu banco é o Firmino que tá pedindo passagem. Enfim, a teimosia do Tite, o Courtois endiabrado e uma sequência de falhas do Fernandinho fizeram o Brasil ser eliminado para a Bélgica nas quartas de final. E essa, sem dúvidas, na minha opinião, foi a pior eliminação que eu presenciei do Brasil. Pior até do que em 2022, que por mais que a seleção tivesse Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, esses três não tinham se provado ainda na seleção. O Neymar de 22 já tinha sofrido muitas lesões, não era o Neymar Prime, né? E o Coutinho que tava voando junto com o Neymar. O próprio Gabriel Jesus era o artilheiro nas eliminatórias. Nossa zaga era monstra, velho. Os nossos laterais ainda eram os melhores do mundo. A gente não tomava gol. Tudo parecia estar perfeito. Até que veio esse balde de água fria. Pra piorar, a gente ainda teve que ver a França, que são os nossos carrascos em Copas, levando mais um título. E, né, de maneira incontestável. É triste porque o Brasil tinha tudo pra pelo menos estar nessa final. Aí seria outro jogo, né? Um Brasil e França, uma final de Copa, seria lindo. Pensando bem, mano, talvez não seria, não. É isso, rapaziada. Essa Copa, essa eliminação dói em mim até hoje. Vocês não tem noção como foi ruim reassistir Você se lembra do auge de Bob Esponja? Já teve a sensação de que o desenho não é mais o mesmo? Que aquele desenho que marcou... Ah, mano, eu vou jogar. Não tem muito vídeo bom hoje, não. Dá uma jogada que eu ganho mais. Tá baixando o jogo agora? Ah, tá. Ai, ai, ai. Pá, pará, pá, pá, pá. Kingdom Come Deliverance.
cover in the keep. Can't hold out against this onslaught much longer. Go and take cover with the others. Godwin! Where's your weapon? To the battlements! Move! Father! Will you come to anoint us before we die? We'll get anointed after the battles are hands. With booze. Get ready! Take cover! A rude awakening, eh? Make it count. Esse velho é do primeiro jogo? E tá mostrando o FPS, tem que tirar. Lower the gates! Pera ainda. Ajuste de gráfico. Não. Não. Também já vim aqui. Ok. Continua. Godwin! Over here! Get up there quick! We have... Vai pra cá? Vai pra cá. Got him! Matei um. Die, you swine! Get ready! They're coming inside! Godwin, move downstairs! We can handle it here! We need more answers! Godwin! Get over here with that cross... What the fuck are they... Die! This slows me down. Man, fuckers! Jack! This one! Stop them! That's it!
Down on the longer runners! Esse é meu personagem. I've been hit. Like, don't poke at it. Just calm down. Oh, Dentist Fortuna, fucking you, vat. Jesus. You're only supposed to deliver a message to Trotsky. And the most adventure I was expecting was a fuck or two. Interessante. Que dali é o final do primeiro. Quando é que acontece aqui dali? Ou é o final do segundo? Sir Hans? Good gracious, Henry, you don't mean to tell me you don't know Latin? My apologies, Your Grace. Unfortunately, I was too busy shoveling shit and picking turnips to find time for studying Latin. We shall have to rectify that. I can't have an ignoramus for a personal bodyguard. Anyway, this Audens, whatever. What does it actually mean? Audentes fortuna juvat. Fortune favors the brave. I don't doubt it. All we have to do is deliver a letter to Lord Otto von Bergov and ride back again. Doesn't take much bravery. Christ, Henry, don't be such a stick in the mud. Aren't you glad to be finally out of that hellhole where we can finally enjoy some adventure? See a bit of the world. Meet new women. And simply have some fun. Sure, but you promised Johannes that you'd be as good as gold, and I'm personally responsible for your safety. Besides, Trotsky's in the middle of nowhere, so I wouldn't expect much excitement there. God help me, my bodyguard's a monk who can't speak Latin. Sir, Trotsky.
That is fucking impressive. It makes Perkstein look like an outhouse. Berghoff must be made of money. Well, Henry? Adventures? Of course I am. We'll show them what fine fellas have turned up on their doorstep. You bet we will. We'll hand over our important message in a Sell. Aye, it does look like that. He'll hand over all the Ratai estates to you one day. So I expect he wants to be sure you won't botch it. Of course. How could I possibly botch it up? There are foreign armies rampaging through Bohemia. Liberty, God knows where, and here we are in the middle of it all, carrying an important document. No, I intend to make the most of this trip, one way or another. So do I. How is that? Fortuna... Audentes fortuna juvat! See now, there's the Henry I know and love. Well, enough of the chat. Trotsky's almost within reach. Sir Hans, how's it looking there in the back? Just keep your eyes on the road ahead. Exactly. If anything in front of us even looks like it's moving, we want to know. Keep your hair on, Nick. Old Oak's got eyes like a hawk. I don't miss nothing. O jogo tá bonito. Tá bem bonito. Sir. Should we get ready for a fight? Take it easy, Henry. They're wearing von Berghoff's colours. They're from Trotsky. Surround them! Don't let them get away! Besides, don't stand a chance against them. Don't do anything foolish, fellas. Just follow my orders. After here. Is this usually how you greet visitors, my good man? This is how we greet armed strangers when bandits are pillaging everywhere. Can you not distinguish between a noble and a bandit, sir? It's not always that straightforward these days. Who are you people? Sir Hans Capon of Perkstein. I bear a letter for Sir Otto von Berghoff from my master, Sir Hanush of Lipa. This is indeed the seal of the Lords of Lipa. And unless I am mistaken, Lord Hanush of Lipa is on the side of King Wenceslas. While my master is a member of the League of Lords, who side with King Sigismund. So it would appear we are enemies. We're not enemies. We're carrying a message with the aim of putting a stop to the hostilities. And who are you? Henry. From Skalitz. Ai, qual é o estilo de jogo? Soldado. Gosta de ter uma arma na mão, usar uma armadura forte e também é famoso por seu temperamento explosivo.
Prefere resolver as coisas usando seu conhecimento, língua afiada e palavras gentis. Batedor. Gosta de esconder nas sombras e resolver tarefas silenciosamente, sem ser detectado. Soldado, né, velho? I'm a soldier and Lord Capon's bodyguard. My job is to defend him with my life. From Skalitz, you say? The one that King Sigismund's Cuman forces plundered? And slaughtered everyone. Even so, I'm not going to Trotsky as an enemy, but as a peace envoy. Even so, you're still strangers here, and armed strangers to boot. And as it happens, we're on the trail of just such a band, so why should I trust you? Persuasão. Você pode resolver diversas situações convencendo a outra pessoa nos diálogos. Você terá algumas opções de reação, mas cuidado, a persuasão requer que a outra pessoa acredite em você. Eloquência. Você tenta resolver a situação pacificamente, sem conflitos. Carisma. Você tira proveito de sua aparência e nobre e boa reputação. Sua aparência nobre. Poder. Você tenta projetar a imagem de herói e de defensor dos mais fracos. Tá. Você fala o que for necessário para conseguir o que quer, mesmo que sejam mentiras e manipulações. Coesão. Dominação. Você deixa claro para a outra parte que você é superior. Onde a razão falha, a ameaça pode funcionar. Intimidação. A habilidade de persuasão é influência por seus outros atributos de habilidade. Pode conferir as informações detalhadas. Beleza. De outra pessoa. Nos diálogos você terá diversas opções de reação. Mas atenção. A outra pessoa nem sempre vai acreditar em você. A persuasão não é uma questão de tirar um número mais alto, mas depende de com quem você está falando. Qual é a sua aparência e qual a sua reputação. Por exemplo, geralmente é inútil ameaçar um bando de malfeitores, usando apenas as de violência, assim como afirmar ser nobre com palha saindo das botas. Entendi. Tá. Pode ser. We want to negotiate an alliance, and we can help you with those bandits. Together, we'll put them in their place, as a sign of goodwill. And then you'll escort us to Trotsky, and everything will be explained. You'll see. Judging by the looks of you, your help might well come in handy. All right. Acertei. Sorry about the cold reception. You must be cautious. These bandits create mayhem, then vanish like ghosts. We'll be on our way. Oh, so you won't accompany us to the castle to see your lord? Sorry, sir, we can't. Listen, you won't make it to the castle before nightfall. Sir Otto's orders are to not admit anyone after dark, especially while we're away. You'd best camp until daybreak. I'll take your point. I mean, back home, the last time someone let a nobleman in trouble into their castle, we had to bombard it to get him out. Is there an inn in these parts, at least? There is one,
but it's a bit of a way out, and I'm not sure your lordship would like it very much. God, what kind of a backwater have they sent us to? I just suppose we'll just have to manage somehow. Good luck in hunting down those bandits. Thomas, Captain at Trotsky. Thank you. And sorry again. Farewell. Farewell. Cara, vai ser o vilão do jogo, já tô até vendo. Vai ser o último boss. Well, this is a bit of a hold-up. What now? Since there's no tavern within reach, we'll just bed down here for the night. The pond looks inviting, and we've got wine enough. And what about those bandits? Well, they're probably keeping their heads down, what with that big patrol combing the woods for them. Ai, ai. Come on, fellas. We'll camp here on the bank. At least we can bathe. I stink almost as bad as the rest of you. And you lot are rank. Qual é o plano? Do something with that mutt, Henry. It's doing my head in. Henry! Hey! Call off that mutt of yours! Mutt! What's all the fuss about, Mutt? Are you that hungry? All right, I'll see what I can get for you. Well, hoorah! Peace at last. That barking was a pain in the ass. O meu alt não funciona. Pô, vou ter que jogar no controle. Tá, melhor. Come on. What? Let's throw a few dice. For the love of God. How many times do I have to tell you? I ain't playing with you. Why not? Because you cheat. I do not. I always win, because you always lose. Ha ha. Very droll. Seriously though, Conrad, my old mate. Roll a few, eh? No. Have you ever been in these parts before? No, but I know there's a village called Troskovis at the foot of the castle, and there's a tavern there. Me and Conrad will go there and fatten our purses nicely on the locals. I got the dice ready for it. If Sir Hans gives us a bit of free time, like, I must remind him. I see you've got dice set up. Want a game? Sure thing, Henry. How's about a little wager to spice it up? What do you want to wager? Look, if you lose, how about you pay for everything I order in the tavern in Trotsky? And if I win? Well, I've got this silver ring here I won from Oates yesterday. I'll wager that. Sounds fair to me. All right, it's a deal. Tá.
1 marca 100, 5 marca 50. De 1 a 5 marca 500, de 2 a 6 marca 750. De 1 a 6 marca 1500. Tá. Tá, eu acho que eu entendi. Seleciona. I hope Lady Luck will be on my side. X. 100. Well, you're not afraid of anything. Let it be now. I want to play too, you know? Sorte. Acho que eu tive sorte. Aqui. Tá. Porra, o cara também tá com sorte pra porra. Aye, that'll do. Aê, caralho. No, that's as far as I go. Olha aí, fala dele. Continuar. Acho que eu já ganhei, né? Can't Ganhei. damn your eyes. You played well. What's to be done? A bet is a bet. Here's your ring. Hey, Conrad. One little game, eh? Leave me alone! I know you only too well. It's all one little game. One little game! And then you go and take my last groschen. Ainda tem como colocar a legenda aí embaixo? Não tô gostando dessa legenda em cima. Campo horizontal, DLSS. Eu acho que eu vou ter que ir atrás de um mod depois pra ver isso. Oxi. Do you know why we're going to Trotsky? For some big political parley. Yeah, of course. I'm just wondering if you know what's in that message we're carrying. Not really, but I reckon our lords want to sound out von Burgo. Bear in mind the times we're living in. King Wenceslas under lock and key in Vienna, and his brother Sigismund meanwhile shamelessly plundering Bohemia. We need to know who's going to stand on our side if things get even worse.
And the royal chamberlain, von Burgo, has the land reserves under his thumb. So he's a big player. To tell the truth, I'm starting to get a bit anxious about what to expect tomorrow. Do you think our big mission will be successful? Nothing to worry about. We'll get to Trotsky, Sir Hans and von Burgo will parley, and then we'll ride back. Done. You're a bit sure of yourself, eh? Well, this ain't my first time delivering a message. Everything will go according to plan. Don't you worry. Como é que eu vejo o mapa? Ah, tá. Bem, encontre algo para comer. Ah, tá. Para devolver o anel. Ou é aqui? Ah, shit. Vinho. Hey, Oates. I won a ring off Tankard at Dice. I believe it's yours. Really? Christ, it is mine. I lost it yesterday. Will you give it to me? If I go home without it, the old woman will break her broom over my back. What will you give me for it? Well, all I've got here is some grub. Want a sausage? It's venison. All right. And enough games. You won't easily find another mug who'll exchange a ring for a sausage. Yeah. True enough. Tankard! Here, mutt! Entendi. Henry, oh, that was a tight thing with the captain, eh? I got the feeling you'd lost your tongue. Just for a moment. But true enough. That bastard surprised me a bit. Well, that's what I'm here for. To deal with that kind of stuff. And I must say, that was pretty good for your first action as leader of my bodyguard. Let's see if you keep it up. But we managed the situation all right in the end. He even apologized to us. If Hannah had seen it. Maybe he'd finally stop treating me like a child, eh? Well, I don't know. When I look at you, well, let's not get ahead of ourselves. Kiss my arse. And by the way, since you're here, how about stretching our limbs a bit? After that long journey. With a bit of swordplay. You're in the mood for that after riding so long? Certainly. So then, eh? Eh? All right then. Just a bit of swordplay for the hell of it? Or shall we have a wager? Let's save the wagers for later. Oh, you afraid? Keep the biting remarks to yourself. You've got armor on, so just grab your helmet. Here's a practice sword for you. Have that ready too. Pegar a armadura. Inventário, mapa. Entendi. Interessante.
Tá, primeiro eu preciso colocar você, depois você, correto? O resto tudo já tá no couro. Vamos lá. Pulando bola. So, should we start? Ready? Ready. Push. Let's start. Draw your sword. Hang on. This time, I'll take the lead. Hi. Let's get warmed up. I'll attack you a few times. You defend. Go ahead. Impress me. Don't get so close to me. Is that the best you've got? I didn't even work up a sweat. Oh, you will soon enough. A foe in plate armor has to be worn down. Let's see it then. Attack properly now. A longer sequence. Enough! Now you're warmed up, eh? Yeah. But you're pretty winded yourself. While you're attacking, you still have to take care you have strength left to defend. Save the advice and try it yourself. Gladly. On guard. Nice. Good. Good. That's the way. Oh, that's enough. Yeah. No one's ever won a duel just by blocking. You've got to make an opening to strike back. And you do that by means of a perfect block. Perfect block, eh? You've become a real swordsman. Start your attack then. Nice, Henry. Passion blade. Not like that. You have to wait with your block until after I... Nice. But what about a riposte? Reckon you can manage that? Why wouldn't I? Nothing to it. I just follow up a perfect block immediately with a strike. I'll show you. Get ready. After covering, you have to strike straight away. Good, Henry. Well, you're not as good as Captain Bernard, but that wasn't bad. Be sure to remember, if someone gives you a riposte, you can still fend it off with a perfect block. And it's best to follow up right away with your own riposte. Yeah, right. But what if I want to attack in such a way that you can't make a perfect block? Then it's best to attack at a spot where your opponent isn't covered, where he's not holding his weapon. You defend, and I'll show you how. All right, come on then. Keep your distance, Henry. It was too slow. Nice. Good riposte. You got around that nicely, Henry. Nice, Henry. All right. I get it. For Christ's sake. Enough demonstrations and explanations. Let's have one training duel to finish up, eh? Indeed. And let's have a wager to spice things up. How about 100 groschen? 100? How about 200? Are you feeling confident or not? Fine, 200. On guard. Vamos lá, puxei 200. Off to a good start. And another. Ô, tô cansado, filho da puta. I haven't got a hope. Put up a fight at least. Ô, o bicho se cansa muito rápido, velho.
Calma. You haven't got a hope. Put up a fight at least. Now that's what I call sword fighting. Put up a fight at least. Put up a fight at least. Porra! Put up a fight at least. Ah, perdi o duelo. And you've had it. I say the victor is clear. I'll get my winnings from you later. Now it's time to eat. Oh, that swordplay has given me quite an appetite. Let's get some grub. Tá, é no X que guarda. Porra, perdi 200 pontos. So who won, gentlemen? That's obvious, isn't it? Henry learned a lesson or two, and I won our bet. At least I'll have someone to buy me drinks in the tavern. It was almost like that time in Rattay. True. Only I won that time. Your bow, which came in very handy afterwards. You were unbelievably lucky, beating me after just one day of training. True, I wasn't in my best form that day. We had a drink or two beforehand. Oats? What's this food supposed to be? What's left of our supplies. Tomorrow we'll be at the castle, and we'll get some decent grub. If you told us earlier, I could have shot a hare. And you could have cooked it like they did in the tavern the day before yesterday. That tavern where you drank away all your coin? Ha! You've got to have some fun. And then you tried it on with the innkeeper's daughter when you were shit-faced. She was pretty. A real peach. Admit it. Only a fella was there. O cara parece o Sheldon. He was well pissed off. If I hadn't convinced him you were the village idiot and that we dragged you home right away... And if I hadn't left him a fistful of coin to boot, throwing groschen around like that. Fellas, if a rainy day comes, you'll be fucked. Ha! I've got nothing to regret. The whole world turns around wenches. Ain't that right, Henry? Hmm? You never gave us the goods on that lass of yours. What was her name now? Teresa. She lived with that crook Peshek at the mill. And she saved my life. A brave girl. Aye. She's a fine lass. And? Is she any good? Like, is she any good? Get me? She's brave. She saved my life when I went back to Scallis after it was razed to bury my parents, and a bunch of mercenaries attacked me. And that's all I'll say. You know, this travelling isn't too bad. Apart from the mosquitoes.
Aye. Apart from them. Where were you yesterday evening, Henry? You were late for supper. That's not what I call watching over our Lord. Hey, don't make trouble. Meu personagem vai ser inteligente. I had a stroll around, checking out what plants grow here, praying for the success of our mission, and I came back. At last someone with some sense who's not in a hurry all the time. If I always had to think everything over, but... I wouldn't have rolled in the hay with so many girls if I spent my time just thinking about it. Thanks for the prayer, anyway. What about, time, sir? I mean, will we be getting any time off, sir? It depends. Once von Berghoff hears us out, we should set off back home immediately. What? Straight back on the road? Well, we could stay a day or two, perhaps. Does anyone know anything more about von Berghoff? Only what Sir Hans told us, that von Berghoff is a big cheese in the royal court. That's why we're going to negotiate an alliance with him. You summed that up nicely. But yes, that's how it is. He's the royal chamberlain. You fellas will never meet a more important noble than him. I heard he insists on having the finest swords, and that he's got a big collection of all kinds of swords and daggers. Collecting them ain't the same as knowing how to use them. And is he any good at sword fighting? It ain't nothing easy to learn. Eu gosto de espada. The sword is the weapon of a master. Balanced, fast, and suitable for all situations. Of course, you have to train with it and try to improve your technique, but the result is worth it. Aye, I get it. It was just a training fight. Pardon me. Oh, swords, swords, swords. No doubt you're going to tell us again how the perfidious Istvan Toth stole your sword. And I thought you'd come round to thinking about other things. That sword is the only reminder I had of Pa. We forged it together, just before he was slain. But that's another matter. I suppose you've heard enough of that, eh? Well, you know. No, it's all right. Well, I wouldn't want to be in Istvan's shoes if you ever come face to face with him again. What? So Radzig ain't dead, though? Enough, enough. Otherwise we'll be here for hours again hearing how Martin the Smith raised him even though Radzig is his real father. It's complicated, and let's leave it at that. No offense. Who'll help me tomorrow with getting supplies for the journey back? We rolled dice for it, and I won, so Conrad goes. What are you on about? Enough. Oath, you're no fun at all. There'll be a feast at the castle tomorrow, so forget about supplies. Anyone for another helping? There's plenty left. Maybe even a bit for morning. Hmm? No thanks. I must wash myself down a bit. My words exactly. We can't turn up at Trotsky tomorrow in this state. Let's go and strip, Henry. Fellas, come and help us get out of this armor. Are you really going to bathe here, Sir Hans? It don't look none too safe a spot to me. Oh, don't be such an old woman, Oates. Bring some wine to warm our blood. Whoosh. Yeah, we're not on a trip to the baths here, Sir Hans. Henry's right, sir. Duty first, fun later. God's wounds. I haven't been away from Rattay in ages. So, here, I intend to live a little. Blasted iron shirt. Oh, what a relief. I feel like I've just shed 40 pounds. Oh,
Ah, Christ. Will I ever live to see his young lordship finally grow up? He's got a good heart, but he doesn't have the sense that he was born with. Well, responsibility will catch up with him soon enough, though. There's more chance of me becoming a monk. That's a view fit for a king. Whew. You were right about our stench. Let's hope this water isn't too cold. You wouldn't want your pride and joy shrinking. I'm more worried about it being too deep. Come on. O cara tem um mó degradê, né, velho, no cabelo. Como é que ele tinha isso nessa época? Oh, that really shrivels the old ball sack. What's the matter? Females! Let's go to them. Sir Hans! Oh, shut up and let's go. But quietly. We don't want them to spot us. Hans! Oh. Head down, Henry. We've got to sneak closer. Follow me. Carefully. No sudden moves. Don't give us away. Hear that singing? They must be close. Hear that? Do you think they might be bathing? Come on, let's get closer. Shit! One of them's doing laundry. We have to get closer to the others. Only she's blocking our way, right in our path. Damn it! Throw a stone in the water near her to lure her away. Once she notices it, we'll hurry along the other side. Parece uma música da igreja, né? What was that sound? What was that? It worked. All right. What was that? Esses caras, velho. We'll go even closer, but carefully. Que língua é essa? Pana je u muzyky, směje se na kasníky, klient pijou jedí, Pána sama sedí, aleluja, domina, aleluja. Henry, I told you to...
É os bandidos? We've got to do something. Stay down, for fuck's sake. We don't stand a chance. We'll wait till they're gone, and then head back to camp. Maybe some of our men got away. Hey! What the fuck are you doing? Hey! Hands off her, you brute! What the hell's going on here? Let her go, you pigs! That bastard's with them! Fucking hell! You couldn't just leave it be, could you? Come on! Run! Catch them! Enough, I said! What the fuck? She's mine! What are you gaping at? Shoot! Well, don't just stand there, you idiots! After them! Along the bank! Christ! When did you learn to swim? Just now! Fucking armor! Come on! We'll cut them up on the other side! Horses, quick! Oh, Mott. What the fuck was that, Henry? You're rescuing a damsel in distress. I'm done with running. Oh, really? And what exactly do you call... Oh, shit. Oh, you've been hit. What? Oh, shit. Well, we can't leave it like this. No, wait! Ah! Fuck! We've got to flee. Can you walk? Yeah, I'll manage. I'd lead the way. Porra. You pull yourself together. We've got to vanish. We'll get out of the woods and find someone. Then we'll get that shoulder of yours fixed up. So, how far is it to Trotsky? Use your head. Be careful. Stick behind. There's someone in front of us. Down. They mustn't get away. Got that? Call out as soon as you see them. And then kill them. No fucking around.
You, watch the middle of the gorge. And keep your eyes peeled, right? You two, go up there. Get a move on. Use your head. Be careful. Stick behind me. Sacra! He'll see us. We'll have to wait. Shut up. What a cheap boy. Now. Doesn't blind you. Be loud. O controle decidiu dar o pau logo agora. Caramba. Ai. We've got to get to that tree trunk up ahead, quietly. There's more of them up top. Fuck! Tá me lembrando uma pegada meio Far Cry. I played dice against Lefty yesterday. Here! Stand still. You reckon we'll find them, do you? If they tried to swim across the pond, they'll be found half dead somewhere on the bank, not Run! here. Quick! Why are we moving down instead of being high up? Because you can't see shit from up there through the foliage. But we were sent up top. There won't be nothing up there. Oh, no. Fuck, they're in front of us. Quick, into the rocks. Hurry! We'll catch them in. E aí, meu amigo, bora? Vamos fazer o quê? Now. Where now, for fuck's sake? Here! Damn it, they're everywhere! What are we gonna do? How should I know? We can't go climbing into the rocks at night when we can't see shit. But they'll catch us. Oh, you don't say, genius. Calm down, for fuck's sake. Stop it! This isn't going to help us. You know what? Go and look into that gorge behind me and see if there's a way forward. Then come back to me. At least we'll know if it makes sense to go that way. If we can get out of the rocks. I'll stay here meanwhile and watch out for them. Tá muito escuro? Tô vendo nada, pera aí. Bastante de gráfico, jogo. Não tem brilho, né, velho? Você tem um gama. Where's Capon? He must have fled from them through the other gorge. I have to You're find in him. for an arse kicking, you piece of shit. Licença.
Hans! Hey, Hans! Where is he? Oh, this looks like a way out. Hans! Show Porra, what tu you're ainda made tá of. aqui. Filho da puta. Oh, fuck. Where's Capon? He must have fled from them through the other gorge. I have to find him. Oh, where is he? Foge, 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 foge. Looks like a way out. Hans! Here. Oh, thank God we found each other. I didn't... In front of me. I only just avoided being seen. And I only found my way out of those bloody... a while ago. Ih, fudeu. You're a dead man! Fucking hell! Vem. Porra é essa, velho? O cara pegou a espada com a mão. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Esse é o pai dele, né? If you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. We did a fine job. Cadê o outro infeliz? Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits. Like keeping your head on your shoulders. Pa. Ah, come now. I was the one who raised you, but you know how things really are. Why? Am I dead? Not yet. I'm dead, though. Well, if I'm not, then how come... You chose a different path than I wanted for you. And maybe that's how it was meant to be. But once you've chosen the path of adventure, you have to fight. You have to fight till the bitter end, with all the strength you can muster. You still have a long way to go till your work is done, Henry. So pull yourself together and wake up. It's not over yet. For the love of God, wake up. Pull yourself together, Henry.
Oh, I thought you were done for. Where am I? Well, you dropped out of the sky like a shot-down hawk. And that fella landed with you. You broke your fall nicely, otherwise you'd have ended up the same as him. What are you wearing? Well, you won't be needing it. We can't be running naked through the woods. And if you're capable of running at all... Now, where's Mutt? I've no idea. Just don't worry about your dog. He can look after himself. We've got to disappear. Come on, I'll help you up. Pô, esse jogo seria muito melhor se fosse em terceira pessoa. Not good. I feel like it's all up for me. Just hang in there, damn it. As long as you talk, I know you're hanging in there. Henry, what are you staring at? They're here. Sigismund's army. The only army here is the one-man army of Sir Hans Cable. Ah! Jesus, don't do this to me. Pull yourself together and let's go. We have to go. But the gate is closed. Don't worry, my name will open any gate. Que susto da porra. Fuck. Humans. They're slaughtering everyone. They'll kill us. Christ, Henry, stop yelling and move your ass. Bianca. Come on. Father? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Are you mad? Mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to someone. For Christ's sake. If anything happens, he'll take Come care of you. on. Oh, you can hardly stand, damn it. But we'll make it together. You'll see. Henry, focus. Take me away. Henry, pull yourself together. No. Please. God, there's nobody here. You're just imagining things. Run. No. Don't give in to it. Hang in there. Bugs. Make it together. You'll see. You're a warrior. You can do this. It's all right, Henry. I've got you. Just a little further. Porra, sempre eu acho que a gente tá chegando. Henry, wake up. The linden tree. Just like Father always wanted. No, we can't stop. And Pa. Nossa, escolher é muito rápido, porra. Henry, snap out of it. Stay with me. Henry, a light. Look. I see it. We've got to go. I see the light.
Hold on. Hold on. We. Pavlena, is it you? Greetings, good wife. Fear not. We mean you no harm. My friend needs help. Please. Right. I'll see what I can do for him. Let's have a look at you. It's all right. My parents. They're... That was just a dream, Henry. We're in the woods. And we were ambushed. But don't worry. We'll get you fixed up right as rain. Now I've got you, whore sons. Think again, stop! Hey, lad! Are you alive, lad? Muitos acontecimentos. É o início do primeiro jogo, né? They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. Get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. I am Sir Marquardt von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia. Get up now. There's work to be done. Mother? I ain't your ma, laddie. Oh, may all the saints be praised. I was afraid you'd never wake up again. What? Where am I? Where would you be? Here in my cabin, where you and that pal of yours burst in last night. Slowly, lad. Slowly. O amigo dele morreu. Ou não. What happened? What about Hans? He's taken care of for now, but he was on the edge there for a bit. And so were you, lad, so calm yourself. Last night you were 1 foot in the grave already. You were lucky you happened to turn up here. Well, I have to talk to Hans. You won't get much out of him now. He's lost a lot of blood and he has a fever. What happened to him? That cutthroat that followed you fellas cut him up bad. Hans was fighting him outside, then he came staggering in, said something about Fortuna, and collapsed on the floor.
What about that cutthroat? You can go out and have a look at him. Hans gave him a right hammering. I didn't get a wink of sleep with that corpse in my yard. I understand. I'm sorry we caused you such trouble. But you'll save Hans, won't you? God willing. Well, I managed to pull you out of death's grip, so maybe I'll be blessed again. I'll go check on him as soon as I'm done with you. How are you feeling? I've had worse. My shoulder stings a bit, but I'm all right otherwise. You're brave. If you weren't, we wouldn't be speaking now. Ah, your shoulder is looking a lot better. I did my best, but I don't see good no more, especially at night. So I didn't do the best job. It just wouldn't stop bleeding. And now you've moved about, it started up again. Take this and bandage it up. Not much else we can do with it now. Thanks. I reckon I can manage that. But I need to get a breath of fresh air to clear my head. You slept through half of God's bright day, lad. So, if you feel up to it, go ahead. At least we'll see how steady you are on your feet. While you're at it, you can stop by the trough and wash all that nasty grime off of yourself. I found an old tunic. Put it on so you don't catch a chill. It gets cold here by the water. No doubt you'll be famished and need a bite to eat. There's some hot soup in the pot on the fire. If that ain't enough, I put some bread and cheese on the table outside for you. And you'll find some of our home-brewed liquor there, too, in case you need bucking up. Don't overdo it, though. I won't. Thanks a lot. May God reward you 1,000-fold. What's your name, by the way? Bushenna's my name. And I'm Henry. I know. Hans told me. I'll go and check on him. When you're done with everything, come and see me and we'll figure out what to do next. Queda grave. Por milagre, você sobreviveu a essa queda grave, mas você perdeu muitos pontos de nível principal, habilidade e vantagem. Devido aos grandes ferimentos, só lhes resta recuperá-los gradualmente ao longo do jogo. Entendi. Bela arte. Sangramento diminui sua vida aos poucos. Pode matá-lo. Para estancar o sangramento, abre o inventário e coloque. His wound is still bleeding. Better bandage it up quick before bleed out. That's really good. So good I wouldn't say no to some more. Aye, true bliss is a full belly. Onde que é o coxo que ela falou? É ali? É aqui. Cheio de sangue. Os caras lutaram aqui. Muita coisa, hein? Thank you.
que é isso aqui? Pera, algo errado não está correto. Entendi. Pera ainda. Eu não vejo o que tá aqui do meu lado. Queria ver. Pera ainda. Ok, né? Agora, por que eu não vejo o que tá ali? Agora, tá, entendi. Vamos lá, cinto. Equipar uma bolsilha abre espaço onde você pode colocar porções de comida, então você pode consumi-los rapidamente durante o combate. Entendi. Próxima página. Cinto. Equipar cinto aumentará o número de espaço onde você pode equipar itens e armas, escudo e munição. Entendi. Tá. Saquei. Fecho. Equipei o cinto. Isso daqui é o que? Jaqueta. Defesa apunhalada, defesa de corte. Sangue 100%. Deixa eu ver se eu vou equipar tudo que esse cara tem. Túnica curta. Essa túnica é horrível. Entendi. Nossa. O que eu preciso? Armas. Rocha. Entendi. Like a new man. Agora eu já tô mais limpo, né? Filho da mãe. Merda. I did what you asked. And you didn't faint while doing it. I'm pleased, Henry. I had to pour a whole Lethean potion into you last night. That's what I call medicine. It can either put a dead man back on his feet or make sure he never gets up again. So consider yourself lucky. I will. But what about Capon? Well, he's less lucky. That brute really knocked him about before Hans beat the life out of him. Is there any way I can help? I owe it to Capon, and I want to do whatever I can. You owe him, all right. I've got a bit of that Lethean potion left. It ought to work wonders on him, same as on you. But I can't just give it to him now. First, we have to deal with that fever. The best and fastest remedy for that is chamomile decoction. Luckily, it ain't too hard to brew, but we'll need some fresh sage for it. And, of course, chamomile. You ought to be able to manage that. You've got young legs and eyes, and I reckon a bit of a stroll would do you good.
Easy as pie. I can do that. Ma used to put sage in sauces and served it with meat. I'll check the kitchen. Christ wounds. Try thinking with your head and not your stomach. We need freshly picked sage, not some dried herb, so listen up. Sage has a purple blossom and chamomile has white petals with a yellow centre. At the back of the hut, there's a footpath leading up to the rocks. You go along there till you reach a sort of small meadow. You ought to find both of them there. Great. I'll be back in a jiffy with a couple of handfuls. All right. I'll be glad if you get back here soon. I don't feel right being here with that corpse in my yard. Seeing him lying there gives me chills. I can't think straight. I understand. It makes me anxious, too. Maybe I could manage to bury him somewhere. Or at least hide him somewhere further off in the woods. The Lord be praised. I'd be truly glad of that. Do you feel up to it, laddie? You ain't in the best of shape, and digging a grave's a tough job, even for a healthy fella. Not to worry. I'll see what I can manage. It's on account of us that he's here, anyway. I wouldn't want you to have any more trouble. And a bit of effort, even if it's a dirty job, is the least I owe you. Well, if you think you can manage it, good. But don't overstrain yourself. And thanks. Where should I put him? Grab the spade by the dung pile and bury him by the creek. The soil will be softer there, so it should be easier. When you head out the gate, follow your nose. Find a good spot somewhere in the reeds and nettles. And when you're done with that, better have a wash, so's you don't have the stench of death on you. True. I'll bear that in mind. I'll sort out the rest with Ignatius, the gravedigger, when he comes by again, so's I don't have that wretch lying here till Judgment Day. All right. I'll get to it. Pera. Primeiro, quero ir buscar as rosas que a véia pediu. Damn, his shoulder still hurts like hell. Diário. Aqui. Tá. Purple flower, sage. There we go. That's it. Chamomile. Right, I've got all the herbs I need. So back to Bajena on the double. The sooner Hans gets that remedy, the better. Eu pego monte. Aqui tem urso, será? What's that dog making such a fuss about? Could something have happened at Bajena's? I should have some weapon at hand, in case there's any foul play. Killed him. His head's caved in and he bled like a stuck pig. Who killed him? There's the one that done it. Start talking or we'll torch this hovel with you inside it, you old witch. You're dead man. You're in for an arse kicking, you piece of shit.
I surrender. Enough. No way. You're gonna Cadê a minha arma, porra? Do it. Ai, errei. We're gonna gut you, you Porra, horse. eu errei tudo, velho. You wanna try me? Vem. Out of here! Vem. Shit! I can't handle this. Sai fora. A bota dele parece ser melhor do que a minha. Did they hurt you? No, but I think they would have if you hadn't come along. Who do you think they were? I don't know what you heard, but when they turned up, they found that dead fella and recognized him as one of theirs. So, they must be with that brute who caught up with you here yesterday. Look here. I almost got slaughtered twice in one day on account of you two. God be praised that my Pavlena wasn't here. Heaven knows what they'd have done to her. So, I'd like to know why all this is happening. Your friend was talking in a delirium in the night, saying you was knights. But if you two are knights, then I'm the Queen of Sheba. Well, I must bow to your ladyship. Sir Hans is the young lord of Leiper and Perkstein. I'm Henry of Skalitz, son of Sir Radzig Cobbler, and I'm his bodyguard. We were heading to Trotsky to deliver a message from Sir Hanish of Leiper and Margrave Jobst to Lord Bombergov. But we were ambushed by bandits yesterday down by the pond, and you already know the rest. And as God is my witness, we're no bandits. I swear to you, I'm thankful to you for saving us. And I'm sorry it caused you trouble. Well, you sound sincere, so I'll take your word for it. I hope I won't live to regret it. You won't. I promise you. Promises are made to be broken, but thank you for dealing with them. Except I have another corpse in my yard. Don't worry. I reckon I've still got a bit of strength left. I ought to be able to manage it before evening. I'd be eternally grateful to you. But be careful while you're at it. You don't want to open that wound or strain yourself. What about Sir Hans? How's he doing? He's holding up, I'd say. I treated his wounds and I'll change his bandages shortly. But what he needs most now is that remedy. Have you got everything for it? Here. Chamomile and sage, like you said. Excellent. Now to brew the potion from them. I gave you two the last of my supply during the night. But fresh is best anyways. It's a shame my daughter Pavlena ain't back yet. She'd get it done in a jiffy. But we'll just have to manage without her. But you can do it too. It ain't nothing hard. My eyes are so bad, it'd take me all day. But at least I can tell you how to go about it. All right, I'll try. But I'm not sure how to do it. I told you, I'll explain everything. I have a book here with the recipe, but it'll be better if I tell you. I know it by heart. I can read as well as any man, if that's what you mean. My word. Maybe you really are a noble son. I'll take the book just in case, but
If you give me some advice, I'd be grateful. Of course. Everything we need is in the hut. Let's get to it. Deixa eu só me lavar. Eu quero pegar a pá, moça. Quero enterrar os bichos. Esse filho da mãe. Tocha. Isso parece interessante. Tem alguma forma de eu comparar? Organizar a informação. Entendi. A calça dele parece que é melhor do que a minha. Deixa eu ver o outro ali, eu já venho. Tocha, túnica. Isso daqui é pobre. Pobrinho, pobrinho, não vale nada. Puxar a porta-baú eu quero. Ah, é. Tô com sangramento. Ok. Eu não posso comer aqui, não? Porra. Deixa eu ver aqui. Não. Eu vou pegar a calça do cara também. E essa mancha na tela? É sangramento? Não, eu tô... First, go to the... Now find the recipe for chamomile decoction and remember what you have to do. Then get back to the bench and we'll start. 2 camomila, uma bicha. O sono cura mais rápido e se for boa qualidade, a energia também se recupera mais rápido durante o sono. Você vai precisar de vinho, 2 punhados de camomila e 1 punhado de sálvia. E ferva por 1 turno. Moa a sálvia e adicione ao caldeirão. Adicione a camomila e ferva por 1 turno. Tá. Moa a salva. Para folhear o livro. First, you have to pour the right base into the cauldron. Choose the right pitcher from the shelf on the left, according to the recipe. É vinho. So, what did you pour in there? Wine, of course. Like it says in the book.
Glad to hear it. Now try moving the cauldron over the flame, so you know how it looks when it starts boiling a bit. Pressione A para mover o caldeirão sobre o fogo, para que o conteúdo ferva, tá? Que conteúdo? Mover caldeirão. Hear that bubbling? It's boiling. Remember that well. For most potions, Quando o you just caldeirão have to estiver simmer no the herbs for a bit. fogo, But sometimes you need to get it good and hot. So you have to get the fire blazing under the cauldron using the bellows. Try fanning it with the bellows to get it boiling. It's boiling. To keep it going, you mustn't stop with the bellows. If you want to cool it down quick, take it off the flames. Try it. Move the cauldron up. Good. Now we'll start with the brewing. Get all the herbs that you need ready. The ones you picked. Put them there on the shelf, so you've got them at hand. Have you really got everything ready? I only see one bag and you need two. Have you really got everything ready? I only see one. All right, let's get to it. First, throw 2 handfuls of chamomile into the cauldron. onde é que eu pego a erva? Cadê a Eva? Tá embaixo? Cadê a porra da Eva? Don't waste time. Throw it in. Eu não tô achando a Eva, moço. Eva. Não precisa. What are you waiting for? Throw in that chamomile. Use a alquimia, papapá, pode preparar, papapá, para usar o equipamento. Tá. Caldeirão. Abrir o livro. Jogue os ingredientes no caldeirão. Eu não achei meus ingredientes para jogar no caldeirão. Como é que eu faço? Dá pra eu reiniciar. Ah, tá aqui. Camomila. Caldeirão. Camomila. Caldeirão. Before you put it on the flame, turn the sand glass so you know how long you're brewing it. It's got to be exact. Every grain of sand counts. See? When the sand has flowed out, that's 1 turn. That's how long you have to boil the chamomile. Move the cauldron to the fire and wait until it starts bubbling. Then turn the sand glass. As soon as the sand runs out, take the cauldron off the fire again. Ain't that enough? Take the cauldron off the flames. All right. Now, take 1 handful of sage, grind it with a mortar and pestle, and drop it in the cauldron. Have you ground it? Good. Now, drop it in the cauldron. You don't have to boil it anymore. All you have to do now is decant it. Get a phial and pour it in.
Done. Now, let's see what you've brewed. Só fiz 2. Here it is. Oh, by the smell of it, it's a chamomile decoction the way it should be. Happy to help. This should help Hans get better. I'll take care of it now. All right. Is there anything else I can do to help? Well, if you feel up to it, I'd be right grateful to you if you was to rid me of them damn corpses what's lying there the whole time. Sure. I'll do the best I can. When you're done with that, go get some sleep. You won't miss anything, and you need the rest after everything that happened. I feel quite hungry. O jogo tá embaçado em alguns cantos. Vá descansar, durma. Tá, espera ainda. Deixa eu pegar primeiro. I can't bury him without a shovel. Jenna said there should be one near the dung heap. Esqueci que era um urso. Ainda. Pegue a pá, opcional. Não, vou pegar já. Peraí. Vou pegar logo esse pá. Mano, que joguinho bom. E aí, rabugento? Primeiro no cadáver. When's the last time I ate something? Deixar você aqui. Carrega o cadáver até o riacho. G. Ai, ai, ai. Tá. Tem como o cara tá levando ele no braço cansado, né, velho? Ah, shit! My shoulder. This bastard's hard work. É aqui, né? I'll put him down somewhere for a while so I can start digging. Começa a cavar. Leve o cadáver para o túmulo. E mais algo que você tem aqui? Não, não tem.
Ainda tem outra, amigo. Vamos lá. Ah, fuck. Ah, this damn shoulder. Oof. Eita, que o cara tá cansado. Vamos voltar e dormir. Acho que eu ganho mais. Dormir e salvar. A sword such as this will bring honor to its bearer. True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. Where's my fucking sword? And I found it. Everything I take now will be mine, and I plan to take everything. Rotted hell! Ugh. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. Stronger dog fucks the bitches, and war is a nasty business. Where's my fucking sword? You know what? I think I'll keep it as a memento. This isn't over. I'll find you! Yeah! Don't disappoint me. Wake up, Henry. It's past sunrise. É a véia. Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? E eu não me lavei. Bad dreams. You must be Pavlena, right? That's right. I came in the evening while you were asleep. Ma told me what happened to you. Then I helped Ma take care of your friend that night? Oh, Hans. He's alive. How is he? Have no fear. He's alive, all right. Maybe too alive. Ma knows what she's doing, and that's the truth. I reckon she could bring the dead back to life. She said she dosed you with the strongest remedies she knows, and it looks like they did the trick. On that other fella for sure. Since he came to this morning, he hasn't stopped talking. Yeah, that sounds like him, all right. And what about you? How do you feel? Definitely better than yesterday. Thanks. That's good. Ma will be glad. But I heard you yelling in your sleep and went to check on you. Bad dreams? I dreamt of Istvan Toth, a villainous, murderous whoreson who stole my sword. The last memento I had of my father.
and I swore to get that sword back and avenge my parents. Oh, that oath must be serious if it even torments you in your sleep. Dreams shouldn't be taken lightly. They can have real meaning, however hard they are to understand. What strikes you as the most important part of your dream? The sword. The last thing Pa forged before they murdered him. It might sound strange, but I feel his soul won't find peace until that sword is back in our family. It doesn't sound strange at all, and swords are a symbol of kings. It could mean power and responsibility, or war and ruin. After all, a sword has two edges, and it depends who's wielding it. Thanks, Pavlina. I never thought of looking at it like that. It's a lot to think about. You're welcome. But remember, it's only my reading. The only one who can really understand you is you yourself. I expect you're right. So in the end, all the hard work will be on me. But this is all too much heavy thinking at once. Right now, what I need more is a little sunshine and fresh air. Aye, that's the best remedy for many ailments. And a full stomach will help too. Breakfast is on the table, and I've got something else for you too. Come along, and we must save Ma from the clutches of his lordship. Look who's finally up! Henry! Come and join us! Good morning, Henry! You have no idea how glad I am to see you. Come join our banquet in the midst of these exquisite woods. I'm glad to see you too. I see you're in a surprisingly good mood for someone who was at death's door yesterday. All the more cause for merrymaking! Even this water now tastes like the finest wine. Of course. I did bring it all the way from the spring. And for that, I am in your debt, fair maid. And I'm grateful to you too, Henry. Bojena told me what happened here yesterday. That's the third time you've saved my life. I suppose I'll have to give you some estate or something. The third time? What in God's name happened the first two times? Now, Henry, don't make her beg. Tell this good maiden of your heroic deeds. Well, there was this time when me and Hans had some fisticuffs in the tavern, and for punishment, I had to accompany him on the hunt. And I shot a boar. And made it mad. And when Hans chased after the wounded animal, he got caught by a human patrol. Humans? You haven't come across them? They're savages from the Hungarian lands. The core of Sigismund's army. Who knows what heathen gods they pray to? They hold nothing sacred. They pillage, rape, and murder. They razed my hometown of Skalitz to the ground. Slaughtered everyone. I told you about them, though. The fellas in the tavern in Zheleyov were saying there's some foreigners like that camping in the rocks down by the pond. What? It's just what I heard. Whoa, that's all we need. I hope they don't turn up here. What could us two do alone against them? What could they want from us? But
If they did come here to rob us, I'd shoot enough arrows into them to make them think twice. But the thing I want to know is, how did it end up with young Sir Hans? Well, as I said, they took him captive. Well, there must have been 10 of them. I hadn't a chance. You must have been seeing double. As I recall, there were 2. That just proves how well you can count. Besides, they were armed to the teeth and had bows and armor. It might as well have been 10. Whatever. Anyway, with a bit of luck, I managed to free Sir Hans. Why the modesty? You got them. Maybe a stroke of luck, but as we know, audentes. Fortuna juvat. See now, you've finally learned it. What? It's just this kind of motto of ours. Fortune favours the bold. Maybe they're really telling the truth about who they are. Who but a lord or a priest could know Latin? And priests they ain't. I can tell. And as I recall, you already got a pony from Uncle Hanush as a reward for saving me. Your pebbles. So I'll save myself a few groschen. But you never gave me anything for Talmberg. For Talmberg? What was that about then? The foe took the castle by subterfuge, and we planned a counterattack. Under the cloak of darkness, we scaled the mighty walls of Talmberg Castle to get inside and open the portcullis to our brothers in arms who were poised and ready to attack. And we almost succeeded. Only, along the way, Sir Hans here took an arrow to his noble seat. Seat? He got shot in the backside. My upper thigh, actually. Backside it was. But that's no joke either. It's not easy to run with an arrow stuck in your arse. If I hadn't carried him... I admit it, you saved my arse. Well, now, you two have been through a thing or two. As far as I can tell, it really was his backside and not his thigh. I examined Hans and saw the scar for myself. But I reckon you paid off part of your debt the other day, sir. No, true. I'll never forget you for dragging me all the way here from the lake. You're quite welcome. The Lords of Lipa do not leave their friends in the lurch. Do tell. What else did the two of you encounter? Quite a lot of things. But I'm afraid we don't have much time for storytelling right now. We came here on an important mission, and we cannot afford to dally any longer. We have to get to Trotsky as soon as we can. How far is it from here? Not far. Once you climb the hill above Zheleov, you'll see the castle. All right. I think we should get on our way as soon as possible. I'll prepare a bit of food for you, for your journey. Bozhena, I don't know how to thank you for all this. But I do. Once we've settled our business with von Bergov, I shall reward you as befits a knight. You have my word of honor. Now you've got me curious. I never got a knight's word before. For a start, you can leave me that axe and spade. We can't manage without them. Yes, of course. And thanks for everything you've done, Bozhena. I have something for you, Henry. Ma had trouble because of you, but I know you didn't do it on purpose, and you protected her when she needed it. I want to thank you for that. Take this potion. It will help when you're in danger or don't know which way to turn. Have a little sip each time, and it'll save you a lot of trouble. You'll see. It's not all that hard to brew. With a bit of practice, you could manage it yourself. Thanks, Pavlana. This'll come in handy. No doubt. But we'd better get going now. Hans is right. We're very glad we met you. And we're obliged to you for your help and hospitality. God bless you. And you too, sirs. As Henry says, may God bless you for your generosity and your healing arts. And you have rightfully earned the gratitude of the House of Lipa for all... If you should ever find... Bernstein shall always be open. Though, I'm not sure I could find... Hopefully we'll never need to take up your offer.
Tem um machado aqui, velho. Eu vi. Bosta. Yeah. There's no wonder folks buy from us, but I understand. Next time I'll come straight home, so you're not on your own so much. If anyone comes here again threatening you, I'll put them in their place with an arrow. That'll teach them to try it on with us. Maybe it's a good thing you wasn't here. They'd catch you, and I dread to think what they'd do with you. They'd never catch me. You know I can take down a hare on the run, and a man's an easier target. True enough. You've got a steady hand and an eye like a hawk. Not like me. But you know how it is. The less fuss going on around here, the better for us. And if anything does happen, we've got Growler, and he won't leave us in the lurch. True. That animal is God's gift. Time to do something useful. The days are long, but there's no end of work to do. Aye. Thank you, Pavlena. I don't know what I'd do without you. Bom, eu vou salvar o jogo e vou jogar um LOLzinho. Beleza. Eu joguei muito já. E eu quero dar uma descansada. Ai, ai. Adorei o jogo. O jogo... Ai, consegue me fisgar muito, velho. O jogo é bom. Pelo início já sei que ele é muito bom. Ai, aproveitar muito ele aqui. Vou tentar zerar ele na live. Vai ser o primeiro jogo que eu vou tentar zerar. Beleza, eu acho que eu vou encerrar a live por aqui. Já deu 3 horas. Acho que eu já consegui o que eu queria. Jogar meu joguinho. Não tem nada de interessante no YouTube. Vou dar um F5 aqui. Entendi. Nada de interessante. Vou terminar por aqui, tá, pessoal? Se cuidem, tá? Boa noite.